Jayo Vishnupada Brahmans Acharya Asikar Sriman His Divine Grace Lacy Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Slava Kuplani Bhakti Shri Guranga Om Ayana Timanandasya Kananjana Salakaya Chaksur Militam Kena Asmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddha Kamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagridatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hri Priye Vanchakapa Tarubhyasha Kripa Sindhu Devasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Caitanya Nityananda Shri Adhikadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Shri Caitanya Caritamrta Adi-Lila Chapter 1 The Spiritual Masters Text number 47 Caitanya Caritamrta Adi-Lila Duhovni učitelj, stih broj 47, prvo poglavlje. Shiksha Guru Ke Ka Jani Krishnera Swarup Antaryami Bhakta Shrestha Eduri Rup Antaryami Bhakta
Shesha Edu Rupa. I think that the last A is not supposed to be pronounced. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shresha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rupa. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shresha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Mataji's. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shresha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Shiksha Guru Ke Kajani Krishnera Swarup. Antaryami Bhakta Shresha Eduri Rup. Antaryami Bhakta Shesha Eduri Rup. Shiksha Guru Ke, the spiritual master who instructs. Duhovni učitelj koji daje uputstvo. Ta, indeed. Zaista. Jani, I know. Ja znam. Krishnera, of Krishna. Krišnja. Swarup, the direct representative. Neposredni predstavnik. Antaryami, the indwelling super soul. Nad duša koja prebiva unutra. Bhakta Shrestha, the best devotee. Najbolji bhakt. These. Ovi. Dui, two. Dva. Rupa, forms. Oblika. Translation and purport by His Divine Grace, H.H.Prahladananda Swami, Srila Prabhupada. One should know the instructing spiritual master to be the personality of Krishna. Lord Krishna manifests himself as the super soul and as the greatest devotee of the Lord. Osoba treba da zna da je duhovni učitelj koji daje uputstva zapravo ličnost Krišne. Gospod Krišna se manifestuje kao nadduša i najveći je bhakta od Gospoda. Purport. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami states that the instructing spiritual master is a bona fide representative of Sri Krishna. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami izjavljuje da je duhovni učitelj koji daje uputstva vjerodostojni predstavnik Krišne. Sri Krishna himself teaches us as the instructing spiritual master from within and without. Šri Krišna sam nas podučava kao duhovni učitelj koji daje uputstva kako iznutra, tako i spolja. From within he teaches as Paramatma, our constant companion.
iznutra nas podučava kao Paramatma, naš stalni pratilac, and from without he teaches from the Bhagavad Gita as the instructing spiritual master. a spolja nas podučava putem Bhagavad Gite kao duhovni učitelj koji daje uputstvo. There are two kinds of instructing spiritual masters. Postoje dve vrste duhovnih učitelja koji daju uputstvo. One is the liberated person fully absorbed in meditation in devotional service. Jedan je oslobođena osoba koja je potpuno apsorbovana u meditaciju i predano služenje. And the other is he who invokes the disciples' spiritual consciousness by means of relevant instructions. A drugi je onaj ko pobuđuje kod učenika duhovni napredak. Thus, the instructions in the science of devotion Tako uputstva u nauci predanosti are differentiated in terms of the objective and subjective ways of understanding. možemo razlikovati u pogledu objektivnog i subjektivnog načina razumevanja. The acharya, in the true sense of the term, who is authorized to deliver Krishna, Acharya, u pravom smislu te reči, koji je opunomoćen da donese Krišnu, enriches the disciple with full spiritual knowledge, obogaćuje učenika punim duhovnim znanjem and thus awakens him to the activities of devotional service. i tako kod njega pobuđuje aktivnosti predanog služenja. When by learning from the self-realized spiritual master, one actually engages himself in the service of Lord Vishnu, functional devotional service begins. Kada tako učeći od samospoznatog duhovnog učitelja, osoba se angažuje i posveti predanom služenju Gospoda Višnua, tada njegovo pravo predano služenje počinje. The procedures of this devotional service are known as Adi-Lila, or actions one is duty bound to perform. Postupci takvog predanog služenja poznati su kao abideja, ili aktivnosti koje smo dužni da obavljamo. Our only shelter is the Supreme Lord, and one who teaches how to approach Krishna is the functioning form of the personality of Godhead. Naše jedino utočište je Svevišnji Gospod i onaj koji podučava kako da priđemo Krišni je funkcionalni oblik Svevišnje božanske ličnosti. There is no difference between the shelter-giving Supreme Lord and the initiating and instructing spiritual masters. Nema razlike između Svevišnje božanske ličnosti koja daje utočište i duhovnog učitelja koji daje uputstva i inicira. If one foolishly discriminates between them, he commits an offense in the discharge of devotional service. Ukoliko osoba usled gluposti pravi diskriminaciju između to dvoje, počinjava uvredu u obavljanju predanog služenja. Srila Sanatana Goswami is the ideal spiritual master, but he delivers one the shelter of the lotus feet of Madan Mohan. Srila Sanatana Goswami je idealni duhovni učitelj, jer on oslobađa i donosi u stvari svima utočište lotosovih stopala Madan Mohana. Even though one may be unable to travel on the field of Vrindavan due to forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead, Čak iako osoba može biti sprečena da putuje u Vrindavan usled svoje zaboravnosti jer je zaboravila svoj odnos sa Svevišnjom božanskom ličnošću, he can get an adequate opportunity to stay in Vrindavan and derive all spiritual benefits by the mercy of Sanatana Goswami. može dobiti adekvatnu priliku da boravi u Vrindavanu i da dostigne sve duhovne dobrobiti, samo zahvaljujući milosti Sanatane Goswami. Sri Govindaji acts exactly like the Shikshak Guru, instructing spiritual master, by teaching Arjuna the Bhagavad Gita. Šri Govindaji deluje upravo kao Šiksha Guru, odnosno duhovni učitelj koji daje uputstva kada podučava Bhagavad Gitu Arjuna. He is the original preceptor for he gives us instructions and an opportunity to serve him. On je izvorni začetnik jer nam daje uputstva i priliku da ga slušamo. The initiating spiritual master is a personal manifestation of Srila Madan Mohan Vigraha. Duhovni učitelj koji daje inicijaciju je manifestacija i to lična manifestacija Srila Madan Mohan Vigrahe, Whereas the instructing spiritual master
is a personal representative of Srila Govinda Dev Vigraha. Dok je duhovni učitelj koji daje uputstva lični predstavnik Šrila Govinda Deva Vigrahe. Both of these deities are worshipped at Vrindavan. Oba ova božanstva obožavaju se u Vrindavanu. Srila Gopinath is the ultimate attraction in spiritual realization. A Šrila Gopinath je krajnja privlačnost u duhovnoj realizaciji, odnosno samospoznanju. So, the verse again. Još jedan stih. Shiksha Guru Keta Jani Krishnera Swarup Antaryami Bhakta Shrestha Adui Rup. Once you know the instructing spiritual master to be the personality of Godhead, personality of Krishna, Lord Krishna manifests himself as the super soul and as the greatest devotee of the Lord. Osoba treba da zna da je duhovni učitelj koji daje uputstva zapravo ličnost Krišna. Gospod Krišna se manifestuje kao nada duša i kao najveći i najuzvišeniji od svih bhakti. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Visharane Nirvishesha Shnivadi Paschadhyaya Siddharane. Thank you for your attention. Hvala za vašu pažnju. This is a verse I have read, I have no idea how many times. Ovo je stih koga nemam pojma koliko puta sam već pročitao. And I can't say after reading it so many times I've understood it. I ne mogu vam reći da čak i nakon što sam ga toliko puta pročitao da ga baš razumijem. But at least I can say I'm trying to understand it. Ali makar mogu reći da pokušavam da shvatim. And whatever I can understand, I could try to explain. A sve to što sam pokušao da razumem mogu da pokušam da objasnim. That doesn't mean that, obviously, that what I'm explaining is completely 100% the whole picture. To ne znači da ono što ja objašnjavam predstavlja 100% neku sliku ovog stiha. But, and when I get the whole picture, then I'll also try to explain it. Ali budite sigurni kad dobijem tu kompletnu sliku i tad ću pokušati da objasnim. But first let me try to establish certain principles. Dozvolite mi da prvo objasnim osnovne principe. Our aim is Vrindavan, Naš cilj je Vrindavan, either or Vaikuntha, ili Vajkunta. and our method of getting to Vrindavan is to take shelter of these three deities. A način kako možemo doći do Vrindavana je da uzmemo utočište ova tri božanstva. Namely Madan Mohan, Govindaji, and Gopinath. A to su Madan Mohan, Govindaji i Gopinath. And they manifest themselves in different ways in this world to help us go back to Vrindavan. I oni se manifestuju različitim oblicima u ovom svetu kako bi nam pomogli da se vratimo u Vrindavan. Especially in this age, Naročito u ovom dobu, Caitanya Mahaprabhu has come with his eternal associates, Caitanya Mahaprabhu je došao sa svojim večnim pratiocima. and they manifested the feelings of separation from Vrindavan I oni su manifestovali osjećanja odvojenosti od Vrindavana. by, especially through the method of spreading the Sankirtan movement. Naročito putem širenja Sankirtan pokreta. That by serving the Sankirtan movement, then one is able to get the full mercy of the Panchatattva and ultimately experience the mood of separation of Caitanya Mahaprabhu. I na taj način, služeći Sankirtan pokret, osoba je u mogućnosti da dobije punu milost Caitanya Mahaprabhu i tako se približi Vrindavanu i osjeća tu odvojenost od Vrindavana. And Sri Caitanya Mahaprabhu has given this philosophy and science to the six Goswamis. I Sri Caitanya Mahaprabhu je podario tu filozofiju i nauku šestorici Gosvami. Therefore, Rupa Raghunatha Pade, we serve the lotus feet of the six Goswamis. Zato se kaže Rupa Raghunatha Pade, što znači da mi služimo lotosova stopala šestorice Gosvami. And the simple succession means those who have understood the teachings of the six Goswamis. A naše učeničko nasljeđe znači, to su oni koji su razumeli učenje šestorice Gosvamija, are giving those instructions in a way that we can apply for ourselves. i oni daju uputstva na taj način kako bi nama pomogli da to primenimo u svom slučaju. The goal, as explained in this verse, is
to become fully absorbed in meditation upon Krishna. Cilj koji je objašnjen u ovom stihu jeste postati potpuno apsorbovan u meditaciju na Krišnu. In that verse, Yesham antikatam papam jananam punyakarmanam te dvanva moha nirmuktva vedante mam vrida rataha. That those who have passed their lives in executing pious activities, Oni koji su proveli svoje živote izvršavajući pobožne dela, who are free from all kinds of sinful activities, koji su oslobođeni svih vrsta grešnih dela, can transcend the dualities of material existence mogu da prevaziđu dualnosti materijalne prirode and fully engage themselves in Krishna's service with determination. i mogu u potpunosti da se posvete predanom služenju sa odlučnošću. And the purport Prabhupada explains the process of elevating ourselves to the spiritual world. A u stihu Šrila Prabhupada objašnjava da je to proces na kojim se uzdižemo do duhovnog sveta. Or we could say spiritual consciousness. Ili, mogli bismo reći, uzdižemo se do duhovne svesnosti. Because there's no difference between spiritual consciousness and being in the spiritual world. Jer nema razlike između toga imati duhovnu svesnost i biti u duhovnom svetu. The first thing is somehow or another to regulate our sinful activities. Pre svega, treba da regulišemo naša grešna dela. That is, at least regulate our lives in some way. Barem bi trebalo da dovedemo u red naše živote na neki način. Then to come to the platform of performing pious activities. A onda da dođemo na nivo izvršavanja pobožnih dela. Then to become tolerant of the dualities of material existence. Zatim da razvijemo toleranciju prema dualnosti materijalnog postojanja. Then to accept devotional service. Nakon toga da prihvatimo predano služenje. To rise up to knowledge of the absolute truth. Da se uzdignemo do znanja o apsolutnoj istini. And then to be able to meditate in trance upon the Supreme Personality of Godhead. I onda da budemo sposobni da u transu meditiramo o svevišnjoj božanskoj ličnosti. In other words, the beginning is to go from a neophyte devotee Drugim rečima, početak je da se krene od tog bhakti početnika to a madhyamadikari do madhya madhikarija and ultimately come to the state of uttamadikari where one can meditate in trance upon the Supreme Personality of Godhead. i da se konačno dostigne nivo uttamadhikarija na kome osoba može u transu da meditira na svevišnju božansku ličnost. And our acharyas have given us the process of gradually coming from one stage to another. A naše ačarije su nam dali proces postepenog prolaska sa jednog nivoa na drugi. The Krishna consciousness movement is meant to give us the activities of the Madhyama Adhikari. I pokret za svesnost Krišne je namenjen tome da nam pruži aktivnosti kojima se bavi madhya madhikari. That is, devotional service is just like taking iron and putting it into the fire. Predano služenje je kao kada uzmete gvožđe i stavite ga u vatru. The more the iron is in the fire, then it gets hotter and hotter and hotter, and then it becomes just like fire. I što je duže to gvožđe u vatri, postajeće sve vrelije i vrelije i vrelije i na kraju će se nekako poistovetiti s vatrom. So how to keep the iron in the fire? I kako onda držati to gvožđe u vatri? Generally, the neophyte devotee doesn't really know how to keep the iron in the fire. Uglavnom, bhakta početnik ne zna kako da drži gvožđe u vatri. Because the fire is actually on the spiritual platform. Jer vatra zapravo jeste duhovni nivo. Devotional service begins at the liberated platform. I predano služenje počinje na tom oslobođenom nivou. Brahma bhuta prasanatma nashoshiti nakankshiti samaksarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. That is, one becomes fully joyful A to znači da osoba postane potpuno sretna. when he no longer laments or hankers for anything in this material world. Kada više ne želi i ne jadikuje ni za čim u ovom materijalnom svetu. When one is able to see all living entities as spiritual beings. Ili kada je sposoban da vidi sva živa bića kao duhovna bića. From that liberated platform, one begins actual pure devotional service. I sa tog oslobođenog nivoa osoba započinje čisto predano služenje. This has been explained as Anukulyena Krishnanu Shilonam Bhakti Uddhama Adi-Lila 1.47 Jnana Karma Didavritam
Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti has two aspects. Uttama Bhakti ima dva aspekta. One is ordinary bhakti. Jedan je običan Bhakti. Ordinary bhakti is for Krishna. I taj običan Bhakti aspekt namenjen je Krišni. That's not to say it's just ordinary. Bhakti is ordinary at any stage. Nije to baš obično, ali ajde, nikad to nije obično. But bhakti which is not completely 100% on the Uttama platform. Ali tu se misli na Bhakti koja nije 100% na tom Uttama nivou. But any kind of bhakti has to be for Krishna. No, bilo koja vrsta Bhakti mora da bude za Krišnu. And it has to be anushilana. It has to be what Krishna wants us to do. I mora da bude ono što Krišna želi da mi radimo. It has to be anukulyena. It has to be to please Krishna. I mora biti usmerena zadovoljstvu Krišne. And 100% unalloyed pure bhakti is Adi-Lila 1.47. There is no other desireness other than trying to please Krishna. A 100% čista Bhakti znači da nema drugih želja osim da se zadovolji Krišna. And Jnana Karma Dadabritam. All the activities are not at all covered by Jnana, Karma, or any other kind of activity. I sve aktivnosti nisu prekrivene ni Jnanom, ni Karmom, ni bilo kojom vrstom drugih zadovoljnosti. To practice, to come to that platform, we practice from the Madhyama Adhikari platform. I trebamo vežbati da bismo došli na taj nivo, mi vežbamo kroz Madhyama Adhikari. One is to practice loving Krishna. Vežbamo da volimo Krišnu. Prema, Maitri, Kripo, Peka, Yat Karoti, Samadhyamaha. That the second class devotee, he sees Krishna and he loves Krishna. Ishvara tad adineshu, balisheshu, dvitsatsu cha, prema, Maitri, Kripo, Peka, Yat Karoti, Samadhyamaha. Drugoklasni Bhakta, on vidi Krišnu i voli Krišnu. That prema is for Krishna. I ta prema usmerena je ka Krišni. But for us right now we don't see Krishna everywhere. Ali mi trenutno i ne vidimo baš Krišnu svuda. But we have to at least see Krishna in the deity. No barem treba da vidimo Krišnu u božanstvima. If we don't see Krishna in the deity, then we're really in trouble. Ako ne vidimo Krišnu ni u božanstvima, onda smo stvarno u problemu. So we have to practice. Oh, here is Krishna. I onda mi tako vežbamo. I must serve Krishna. Moram da služim I Krišnu. must please Krishna. Moram da zadovoljim Krišnu. As Prabhupada said in one lecture when he's installing Madhyama Shri Rukmini Dwarka Nath in Los Angeles in 1970. Kao što je Šrila Prabhupada rekao u jednoj priči kada je zapravo instalirao Šri Rukmini Dvarakanata u Los Angelesu. 1970. Aha, 1970, thank you. That here is Krishna. Ovdje je Krišna. I must serve him. Moram da ga služim. My dear Krishna, I brought you this. Dragi moj Krišna, doveo sam te ovdje. Or Prabhupada was actually, he was saying that Madan Mohan, that Sanatana Goswami was hanging, Madan Mohan was in a tree. Šrila Prabhupada je pričao kako je Sanatana Goswami rekao da je Madan Mohan bio na drvetu. Madan Mohan was complaining because Sanatana Goswami was offering him just one dry piece of bread. I onda se Madan Mohan žalio zato što mu je Sanatana Goswami samo nudio osušeno parče hleba. It was just too austere for Madan Mohan. To je bilo previše strogo i za Madan Mohan. He was living on a branch of a tree, I živeo je na grani drveta. eating just a piece of bread that Sanatana Goswami offered him. I dobio je samo parče suvog hleba koje bi mu ponudio Sanatana Goswami. So he started to complain. I onda je počeo da se žali. Can you even give me some salt? Ali možeš bar malo soli da mi daš. So Prabhupada said, first you're going to, Sanatana Goswami said, my dear Madan Mohan, now it's salt, next it's going to be sweet. I onda je Sanatana Goswami rekao, dragi moj Madan Mohan, sad tražiš sok, sljedeće što ćeš tražiš su slatkiši. He said, I'm an old man. I kaže, ja sam stari čovjek. Whatever I have, I'm offering to you. I sve što ja imam, ja tebi nudim. Please accept it. Molim te, prihvati to. And Prabhupada started to chuckle. Prabhupada started to laugh. I onda je Prabhupada počeo da se smeje. He said, Madan Mohan, you had to eat that. I onda je rekao, pa Madan Mohan je morao to da jede.
Then Prabhupada said, well, what is your value? A onda je Prabhupada pitao, a koje su vaše vrednosti? And what is the value of the things that you have? I koje su vrednosti stvari koje vi imate? That the real thing is bhakti. Prava vrednost je bhakti. That Krishna kindly accepts. I to Krišna ljubazno prihvata. I have no qualifications. Ja nemam kvalifikacije. I'm rotten and I'm fallen. Ja sam truo i pao. But I brought this for you. Ali sam ti donio ovo. And then Prabhupada started to cry. I onda je Prabhupada počeo da And then plače. he said, don't be puffed up. I rekao je, nemojte biti naduvani. Always remember you're dealing with Krishna. Uvek imajte na umu da imate posla s Krišnom. That is my advice to you. I to je moj savjet vam. Thank you very much. Hvala vam puno. So in other words, we approach Krishna, oh Krishna, you're so fortunate. Drugim rečima, mi prilazimo Krišni i kažemo, o Krišna, ti si tako sretan. I'm in lot, I gave you a little space in my house. I sretan si zapravo što sam ti malo parče svoje kuće tamo obezbedio. I'm offering you so many things. I tako puno ti stvari nudim. I'm actually utilizing some of my precious time to serve you. I zapravo koristim nešto od mog dragocenog vremena da bih te služio. I hope you appreciate who I am. Nadam se da ceniš to ko sam ja. I don't demand too much reciprocation, but I expect something. Ne zahtevam ja previše da mi uzvratiš, ali nešto očekujem. In any case, if we don't realize, we probably haven't, U svakom slučaju, ako ne shvatamo, onda verovatno nikad ne nećemo. who we are, Ko smo? we may think ourselves to be something that we're not. Možemo zapravo smatrati da smo nešto što i nismo. And we may not appreciate exactly who these little people are with the two upraised hands are. I možda baš i ne shvatamo ko su ta dvojica sa ovako dignutim rukama gore u vazduhu. In any case, that's Vaidhi Sadhana Bhakti. U svakom slučaju to je Vaidhi Sadhana Bhakti. My dear Lord, I'm crazy. Dragi moj Gospode, ja sam lud. I brought you into my house. Doveo sam te u svoju kuću. That's the first sign is that I'm crazy. I think it's my house. To je prvi veći znak da ste ludi. Mislite da je vaša kuća. Kindly forgive me. You're very kind, and you've come into a lunatic asylum. I nešto kao, ljubazno mi oprosti, došao si zapravo u azil ludaka, ali eto, tu si. But I know that you're my only hope. Ali ja znam da si ti moja jedina nada. That one day I may wake up and find out what's actually going on. I nadam se da ću se jednog dana probuditi i shvatiti šta se zapravo dešava. My spiritual master and the acharya said I have to do something to serve you. Moji duhovni učitelj i acharya kažu da moram nešto da radim da bih te služio. But I'll do the best I can. I ja ću raditi najbolje što mogu. Please don't expect too much. Molim te, ne očekuj previše. I'll try. Ja ću But pokušati. that's about the best I can do. Ali to je najbolje što ja mogu. In any case, whatever our version of the story is, U svakom slučaju, kako god da je naša verzija priče, we have to practice when we offer our food. It should actually be to please the deity. i zapravo kada recimo nudimo hranu, to treba da bude radi zadovoljstva božanstva. Some feeling has to be developed. Treba da se razvije neko osjećanje. At least, all right, I have to once a week change your dress. Barem neka to bude, pa eto ja moram barem jednom nedeljno da im Or offer you water every day. Ili moram da dam svežu vodu. Something has to be done for Krishna. Nešto se mora raditi za Krišnu. Personal service to the Supreme Lord. I to je lična služba svevišnje božanske ličnosti. Then as that develops, gradually becomes Raganuga. We like to do it. I onda kako se to razvija, to postaje Raganuga. Mi zavolimo to da radimo. Not that they be, instead of Vigraha, they're Galagraha. Danas umjesto Vigraha postoji Galagraha. That my spiritual master, he's given me this heavy burden. Ja, pa moj duhovni učitelj mi je dao taj težak teret. He's giving me these deities. Dao mi je ova božanstva. At first I thought they were the Vigraha, the form of the Lord. I prvo sam mislio da su Vigraha, da su oblik Gospoda. But now I think they're Galagraha. Ali sad mislim da su Galagraha. They're a pain in the neck. Da su samo na grbači moje nalanjeni. So many burdens, they become a burden.
postali su mi teret. Why don't they go out and get a job? Što oni ne odu i ne zaposle se negdje? Do something practical. Nek rade nešto praktično. No, the feeling of bhava is lacking. Ne, zapravo osjećaj bave nedostaje. If we lost the feeling that here is Krishna, I want to do something out of love for him. I onda gubimo taj osjećaj, ovdje je Krišna i ja iz ljubavi želim nešto da uradim za njega. Then the whole spirit is lost. I onda se gubi čitav taj duh, The taj whole osjećaj. goal has been lost. I izgubi se čitav cilj. In any case, Krishna is appearing not only as a deity, but as the holy name especially. U svakom slučaju, Krišna se pojavljuje ne samo kao božanstvo, već i kao sveto ime. The deities in the temple and the holy name we're taking everywhere. Božanstva su u hramu, a sveto ime može da se nosi svuda. If we don't know how to take shelter of the deity, we can learn how to take shelter of the deity also by taking shelter of the holy name. I možemo naučiti kako da uzimamo utočište božanstava tako što uzimamo utočište svetog imena. When we learn to pay attention to the holy name, we'll also learn how to pay attention to the deity. I kada naučimo kako da obratimo pažnju na sveto ime, naučit ćemo i kako da obraćamo pažnju na božanstvo. When we pay attention to the holy, when we can feel the happiness of the holy name, when we can feel the holy name's presence. I kad možemo da osjetimo sreću pri svetom imenu, kada osjetimo kada je ono prisutno, The deity will also reveal himself to us. tada će nam se i božanstva razotkriti. And we'll also be able to feel the happiness of the deity. I tada ćemo također moći da osjetimo sreću i pred božanstvom. Then it becomes a reciprocation of love. I onda to postaje uzvraćanje ljubavi. But at least it has to be trying to pay attention. Ali barem treba da bude prisutna ta želja da se pokloni neka pažnja. Because if we don't pay attention, there's no question of developing the sensitivity or feeling. Jer ako ne obratimo pažnju, ne dolazi u obzir mogućnost da se razvije ta senzitivnost za razvoj osjećaja. We can't love someone if we don't even pay attention to them. Kako da zavolimo nekoga ako ni ne obraćamo pažnju na njega? The wife tells the husband, "My dear husband, please take the garbage out." Žena kaže mužu, dragi moj mužu, molim te iznesi smeće. The husband says, "I can't hear you A muž kaže, ne čujem, because I'm too much in love with you." jer sam previše zaljubljen u tebi. She says, "Please take the garbage out." I kaže, molim te iznesi smeće. I would do it, but I'm too much in love. Ma ja bih to uradio, ali suviše sam zaljubljen. No, if actually there is service, then there's some symptom of love is developing. Ne, zapravo, ako postoji služba, razviju se i neki simptomi ljubavi. And if the husband takes the wife out instead of the garbage and throws her out, I onda, recimo, muž uzme ženu i nju izbaci umjesto smeća. it's not the symptom of service. To ne bi bio simptom službe. So service has to be the instruction that's given, Služba mora da bude uputstvo koje je dato and then when we follow that instruction, gradually some love will be developed. i onda sleđenjem tog uputstva postepeno razviće se i ljubav. So first attention, Prvo pažnja. first use our intelligence. Prvo treba da koristimo inteligenciju. Then our mind will be capable of developing some feelings of love. I onda će naš um biti sposoban da razvije neke osjećaje ljubavi. Philosophy, Filozofija, religion. religija. Religion without philosophy, without religion is just dry speculation. Filozofija bez religije je samo suva spekulacija. And religion without philosophy is just sentimentalism or fanaticism. A religija bez filozofije je samo sentimentalizam ili fanatizam. So we have to hear the philosophy of how to develop love. I treba da slušamo filozofiju o tome kako da razvijemo ljubav. The love for Krishna, Ali ljubav prema Krišni and then love for Krishna's devotees. i ljubav prema Krišninom bhakti. So we have to live in the society of devotees. I treba da živimo u društvu bhakti. Satam Bhat Sangam Amavirya Samvido. Hear about this, the glories of Krishna in the society of devotees. I da slušamo o slavama Krišne u društvu bhakti. First, Krishneti Yasi Gritam Manasadriyeta. Find out who's a devotee. Prvo, otkrite ko je bhakti. At least someone who's chanting Hare Krishna. Barem je to neko ko mantra Hare Krišna. We should think, oh, this is the best person. I treba da mislimo, ma on je najbolja osoba. But if they don't follow the process, we shouldn't associate with them very intimately. Ali
ako ne slede proces, ne bi trebalo intimno da se družimo sa njim. But at least we should know devotional service is on the positive platform. Ali bismo bar trebali da znamo da se predano služenje nalazi na pozitivnom nivou. It is the bee looking for the honey, Kao kada pčela traži med trying to find the honey, i pokušava da nađe med. and then avoiding things which are undesirable. I onda odbija stvari koje su nepoželjne. It's the development of consciousness of love. To je razvoj svesnosti ljubavi. But that will be when we find devotees who are trying to serve in the Sankirtan movement. I onda možda ćemo i naći bakti koji pokušavaju da služe u Sankirtan pokretu. Then the idea is cooperation. Onda, kada to imamo, ideja jeste saradnja. How to cooperate with each other so our devotional feelings towards Krishna and his devotees are purified and expanded. Kako da sarađujemo jedni sa drugima, tako da se naše osjećanje predanosti prema Krišni i prema drugima zapravo širi. And then how to serve in these society devotees so we can actually affect the innocent people. I onda kako da služimo u društvu bakta na taj način da možemo uticati i na nevine ljude. Unless we actually have strong positive feelings towards the devotees, Ukoliko zapravo nemamo jaka pozitivna osjećanja prema baktama, all the different levels of devotees, svim različitim nivoima, the leading devotees, the devotees who are following the leaders, vodećim baktama koji slede and there's lidere, different levels of leaders. i opet imate različite nivoje lidera. The mother is the leader for her children, Majka je recimo lider vođa za svoje dete, the spiritual master is the leader for his disciples, a duhovni učitelj je vođa za svoje učenike. the temple president is the leader for his people in the temple. I temple prezident je vođa za ljude u hramu. So many different leaders, so many different devotees following the leaders. I ima tako puno različitih vođa i tako puno različitih bakta koji slede svoje vođe. All trying to develop awareness of how to love the devotees and love Krishna. I svi pokušavaju da razviju svesnost kako naučiti da voliš i bakte i Krišnu. In a way that's practical and realistic. Na jedan način to je i praktično i realistično. And part of that is when we can feel how nice it is to live in the society of devotees. A deo toga jeste kada osjetimo kako je lijepo zapravo živjeti u društvu bakta. How I'm actually getting awareness and love for Krishna in their association. Kako ja zapravo dobijam svesnost i razvijam odnos sa Krišnom. Then we have a gift to give to others, I onda imamo jedan dar koga možemo dati i drugim. to the innocent. Nevinima. And even if we don't have very much awareness of the positive aspects of devotional service, Čak i ako nemamo previše svesnosti o tome koliki je pozitivan aspekt predanog služenja, at least we can give them the holy name. barem možemo da im damo sve. We can learn how to cooperate together so someone is singing, everyone else is listening. I možemo naučiti kako da sarađujemo zajedno tako da jedan kad peva, svi drugi slušaju. Everyone is singing and that person is listening. I onda svi pevaju, a ta osoba sluša. The devotees are distributing the transcendental books of Srila Prabhupada, I bakte dele transcendentalne knjige Šrila Prabhupada, which have the wealth of love of God within them, koje u sebi sadrže to bogatstvo ljubavi prema Bogu, which explain in all the different aspects and details the process of coming to develop love for Krishna, koje objašnjavaju sa svim mogućim detaljima i nivoima proces ostvarivanja i dolaženja na nivo ljubavi prema Krišnu, love for the devotees, razvijanja ljubavi prema baktama, how to make others into devotees, kako pretvoriti druge u bakte, and how to avoid getting entangled in the association of those who are against Krishna. i kako izbjegavati druženje sa onima koji su protiv Krišne, Those who are atheistic, onima koji su ateisti, those who are foolish, onima koji su budalosti, those who are deceitful, onima koji vole da varaju, those who are sinful. onima koji su grešni. They will never take to Krishna consciousness. Oni nikada neće prihvatiti svesnost Krišne. Therefore, try better to avoid their association. Zato je bolje izbjegavati njihovo društvo. Because instead of making them into devotees, we might become sinful. Jer umjesto da od njih napravimo bakte,
mogli bismo mi postati grešni. We might become deceitful. Možda ćemo mi razviti tu We might osobinu. become atheistic Možda ćemo čak razviti neke ateistične or stvari. foolish. Ili ćemo postati malo budalosti. Therefore, there is the process I zato postoji proces by which we can learn how to associate with each other in Krishna consciousness, putem koga možemo da naučimo kako da se družimo u svetosti Krišne. especially morning program Naročito jutarnji program and evening program. i večernji program. Whether it's in the temple or in one's house, or in the park, it doesn't make any difference. Nema veze i nema razlike da li smo u hramu, kod kuće ili u parku. Someone is giving us the gift of the holy name Neko nam daje poklon svetog imena by chanting it tako što ga peva or explaining its glories, ili što objašnjava njegove slave, and others are listening a drugi slušaju and appreciating i cene to. that this person is a devotee. I'm so fortunate to have their association. I smatraju, ova osoba je vakta i ja sam tako sretan što mogu da se družim sa njim. They're revealing their heart to me. On meni razotkriva svoje srce. The most precious thing in their heart, their understanding and love for Krishna. A najdragocenija stvar u našem srcu jeste to razumevanje i ljubav prema Krišni. They're trying to give me the gift of love for Krishna. I ta osoba pokušava da mi da poklon ljubavi prema Krišni. And the devotees are trying to listen A with bhakti pokušavaju appreciation. da slušaju ceneći. And the devotee who's chanting, he's giving appreciation, I kada bakte mantraju, pevaju, onda ta osoba, druga ceni. both for Krishna and for all the devotees who helped him understand who is Krishna. I ceni i Krišnu i ceni sve druge bakte koji mu pomažu da shvati ko je Krišna. This is a way of making a successful temple, successful house. To je način na koji se pravi Household uspešan life. hram, uspešan dom, uspešan dom. Because not only the husband, the wife has to listen to the husband, Ne samo da žena treba da sluša muža, but the husband has to listen with attention to the wife. već i kuća domaćin mora sa pažnjom da sluša ženu. And if the idea is service, Iako je glavna ideja služba, not that the sound goes in one ear and out the other. a ne da zvuk uđe sa jedne strane u uvo, a izađe na drugo, No, learn the process that goes in the ear and back down to the heart and enters into the heart. već treba naučiti proces kojim zvuk dolazi u uvo, ali ulazi direktno u srce. And manifests itself in terms of service. I manifestuje se u obliku službe. Service to the temple, service to the household life, service to the community, service to the Sankirtan movement of Lord Caitanya Mahaprabhu. I to je služba u templu, služba u svom domu, služba u Sankirtan pokretu Caitanya Mahaprabhu. Then, as the service is there, then what happens is that Krishna reveals himself. I onda kada je tu služenje, ono što se dešava je da se Krišna razotkriva. If the service is there to the previous acharyas, Ako je tu služenje drugim prethodnim ačarijama under the guidance of the devotees, i to pod vođstvom bakta, then the result is that the acharyas will reveal themselves to us. onda će se kao rezultat tog služenja ačarija nama razotkriti. Krishna says, Chaitasa sarva karmani, maya sanyasya matparaha, buddhi yogam upashitya matchita satatam bhava. In all activities, depend upon me. U svim svojim delatnostima zavisi od mene. Work always under my protection. Uvek deluj pod mojom zaštitom, kaže. In such devotional service, be fully conscious of me. I u takvoj predanoj službi budi potpuno svestan mene. If we accept the background of spiritual knowledge, Ako prihvatimo pozadinu duhovnog znanja, that this world, everything here belongs to Krishna. da u ovom svetu sve pripada Krišni Everything and everyone is meant for Krishna's pleasure. i da su svi i sve namenjeni zadovoljstvu Krišne. And when everyone and everything is engaged in Krishna's service, then everything becomes absolutely auspicious. I onda kada su svi i sve angažovani u službi Krišne, sve postaje apsolutno povoljno. Krishna is the enjoyer. A Krišna je uživač. Krishna is the proprietor. Krišna je onaj ko obezbeđuje sve. Krishna is everyone's friend. On je svačiji prijatelj. So what does Krishna want me to do? I šta Krišna želi da ja radim? Everything belongs to him. Sve mu pripada. What should I do?
Što ja treba da radim? If one works according to Krishna's instructions in Bhagavad Gita, as well as under the guidance of the representatives of Krishna, then the result will be the same. Ako osoba radi sljedeći upustva iz Bhagavad Gite ili sljedeći upustva vjerodostojnog predstavnika Krišne, rezultat će biti isti. It'll be as good as being on the battlefield of Kurukshetra with Krishna. To je jednako dobro kao da ste na bojnom polju Kurukšetri sa Krišnom. Because Paramatma is in our heart. He wants to tell us what to do. Jer Paramatma je u našem srcu i želi da nam kaže šta da radimo. This body is his chariot. A ovo telo je kočija. There's a war going on. I rat se dešava. And that war is against ignorance. A taj rat je protiv neznanja. It's against Kali. Protiv Kali. To defeat Kali. Da se porazi Kali. And make this world into Vaikuntha. I da se ode do Vaikuntha. To establish someone like Yudhisthira as the head of this world. Da se ustanovi, da se pretvori zapravo sve ovo u Vaikunthu i da se neko poput Judištire postavi da vlada ovim svetom. Krishna is our chariot driver and we're his servant. Krišna je vozač naše kočije, a mi smo njegove sluge. Therefore, when we find out what Krishna wants us to do to serve the Sankirtan movement, I onda kada otkrijemo šta Krišna želi da radimo da bismo služili Sankirtan we pokret, should think only treba samo da mislimo Matparaha. Matparaha. I've been appointed to discharge this particular duty by Krishna. ja sam ovdje imenovan da izvršim ovu dužnost za Krišnu. And I'm doing it just to satisfy him. I radim to da bih ga zadovoljila. Then Prabhupada says that one will naturally think about Krishna. I onda će osoba prirodno misliti na Krišnu. That's perfect Krishna consciousness. To je savršena svesnost Krišne. The knowledge is there, the philosophy is there, I'm Krishna's servant, I must serve him. Tu je znanje, tu je filozofija, ja sam Krišnin sluga i moram da ga služim. This is what he wants me to do. To je ono što on želi da ja radim. The religion is there, I'm doing it just to please him. Tu je i religija, ja to radim da bih ga zadovoljio. Our mind's engaged, our intelligence is engaged, Angažovani su i naš um i naša our inteligencija body is engaged. i naše tela. And the result is that one will naturally think about Krishna. I kao rezultat prirodno ćemo misliti na Krišnu. And as that becomes more and more steady, more and more intensified, I kako to postaje sve postojanije i sve intenzivnije, it turns into love of God. pretvara se u ljubav prema Bogu. On the other hand, if one does something, then offers the result to Krishna. S druge strane, kada nešto uradimo, rezultat toga ponudimo Krišnu. My dear Krishna, here's the result. Or someone's walking down the street, he's carrying puffed rice. Ili, recimo ovako, neko šeta niz ulicu i nosi naduvani onaj The wind, ekspandirajući pirinač. the wind blows the puffed rice away, I vetar mu oduva taj pirinač. and he goes, he offers it to Govinda. I onda Govinda Bhog. ponudi Govinda Bogu. No, that sort of duty is not in the line of Krishna consciousness. Ne, zapravo takva vrsta postupaka nije u liniji svesnosti Krišne. That order of Krishna comes down through the super succession Naredbe Krišnine dolaze kroz učeničko nasljeđe. from the bona fide spiritual master. I to kroz verodostojnog duhovnog učitelja. Therefore, the spiritual master's order should be taken as one's prime duty of life. Zato se naredbe duhovnog učitelja mora uzeti kao osnovna dužnost našeg života. If one gets a bona fide spiritual master Ako osoba dobije verodostojnog duhovnog and acts učitelja according to his instructions, i deluje u skladu sa njegovim putem, then one's success in life in Krishna consciousness is guaranteed. onda je njen uspjeh u životu i u svesnosti Krišne zagarantovan. So Srila Prabhupada, he's established a society Šrila Prabhupada je ustanovio društvo composed of so many different things. koje se sastoji od tako puno različitih stvari. When he was here, we had so many farms, we had so many schools, gurukuls, we had so much book distribution, so many temples. Imamo tako puno farmi, puno gurukula, puno se knjige deli, puno hramova. So many devotees. Imamo tako puno bakta. So we still have those. I još uvijek to imamo. And we have Prabhupada's representatives. A imamo i Šrila Prabhupada predstavnike. Those who have understood the mission of Caitanya Mahaprabhu. One koji razumeju misiju Caitanya Mahaprabhu. Those who have understood Prabhupada's instructions. One koji razumeju uputstva Šrila Prabhupada. We have our initiating gurus, we have our sannyasis, we have our temple presidents, GBCs, pot washers.
Imamo guruje koji iniciraju, imamo naše sanjasije, imamo naše temple presidente. So many different devotees with so many different types of authority, Tako puno bakta sa tako puno različitih tipova autoriteta. trying to execute the order of Srila Prabhupada and the previous acharyas. I svi pokušavaju da izvrše uputstva Šrila Prabhupada i prethodnih ačarija. So as their instructions follow us or lead us to the mission that Srila Prabhupada has given us, I tako nas njihova uputstva vode ka realizaciji misije koju nam je dao Šrila Prabhupada. as they bring us into the realm of protection of Srila Prabhupada's instructions. I dok nas tako to sleđenje uputstava vodi u neki predeo gdje smo zaštićeni sledeći Šrila Prabhupada. And through them to the protection and the mercy of our previous acharyas. Kroz to dolazimo u područje gdje smo zaštićeni zahvaljujući milosti prethodnih ačarija. Then the blessings of the six Goswamis will be bestowed upon us. Onda ćemo dobiti i blagoslov šestorice Gosvami. And as the blessings of the six Goswamis are bestowed upon us, then the Panchatattva will be manifested in our heart. A kada dobijemo blagoslov šestorice Gosvamija, u našim srcima manifestovat će se Panchatattva. And we'll be able to experience the feelings of love and separation from Krishna. I moći ćemo da iskusimo osjećanje ljubavi i razdvojenosti i odvojenosti od Krišne. And the more we feel love and separation from Krishna, the more we'll be in Goloka Vrindavan. I što više osjećamo tu ljubav i razdvojenost od Krišne, to ćemo više biti u Goloka Vrindavanu. Along with the devotees, along with the acharyas, along with the six Goswamis, along with Panchatattva, and all of Krishna's associates. Zajedno sa baktama, sa ačarijama, sa Panchatattvom i sa svim Krišnovim pratijacima. So we should especially appreciate Srila Prabhupada Zato bi naročito trebalo da and cenimo those who are Šrila following Prabhupada Srila Prabhupada to the best of their understanding, i one koji slede Šrila Prabhupada onoliko koliko najbolje razumiju. and then try to understand that we must, if we want to go back to Goloka, we also have to complete the picture. I treba da shvatimo da ako želimo da stignemo do Goloke, moramo da kompletiramo nekakvu sliku. Not only to make a family of devotees, Ne samo da napravimo porodicu bakta, but to expand the family of devotees već da proširimo porodicu bakta, as much as possible. koliko god je to više moguće. And then don't worry about those who are not those who are against devotional service. I onda nemojte brinuti o onima koji su protivnici predanog služenja. First, become very strong in our family life, Prvo smo veoma jaki u našem our porodičnom spiritual životu, family, jaki smo u našoj duhovnoj and very porodici determined to make others into devotees. i vrlo smo odlučni da učinimo i druge baktane, And Krishna will make sure he takes care of everything else. a onda će se Krišna sigurno pobrinuti o svemu ostalom. Thank you very much. Hvala. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? Ima li nekih pitanja? Adi-Lila, thank you very much. Maharaj, I have understood that one of the underlying points of your lecture is the necessity of developing personalism. So if you would like to address this issue more directly, like why is it so important, what exactly personalism means, and how to practice. Jedna od, pitao sam Maharaja, u stvari primijetio sam da je jedna od poanti lekcije kako razviti personalizam. Pa sam ga onda upitao da kaže nešto više o tome, da se na izravan način govori o personalizmu. Nice question. We have the next couple of hours we can answer it. But we don't have so much time. Learn to appreciate those who are engaged in somehow or another in Krishna's service. Pre svega treba naučiti da se cene oni koji su na jedan ili drugi način uključeni u Krišninu službu. Respect them within our minds. Treba ih poštovati unutar svog uma. And then try to learn how to cooperate with the devotees to worship Krishna. A zatim treba naučiti kako sarađivati sa baktama da bi se obožavao Krišna. By taking shelter of the instructions of higher authorities. I to tako što se uzima utočište uputstava viših autoriteta. Higher authorities means that those who are actually engaged in undeviated devotional service.
A viši autoriteti su oni koji su zapravo uključeni u neokaljano predano služenje. Whose hearts are devoid of the propensity to criticize others. I čija su srca oslobođena sklonosti da se kritikuju drugi. Who are actually in love with Krishna, in love with everyone and everything in relation to Krishna. Koji su zapravo zaljubljeni u Krišnu i zaljubljeni u sve i svakoga ko ima veze sa Krišnom. Give up Treba our odustati material consciousness. i napustiti našu materijalnu svesnost. The thinking that there's nothing beyond matter. Razmišljanje da ne postoji ništa iznad materije. The fear of a personal spiritual identity. Treba napustiti strah od ličnog duhovnog identiteta. Not remembering that I'm Krishna's servant and that others, everyone, all living entities are also Krishna's servants. Od toga da se ne sjećamo da smo Krišnine sluge mi i da su svi ostali isto to. And being an anxiety and fear of voidism. I biti u toj tjeskobi i strahu od voidizma. That ultimately everything is useless. Da je jednostavno sve konačno beskorisno. That there's no purpose of life, there is no ultimate goal. Da nema smisla života, da nema krajnjeg cilja. These are the different kinds of consciousness Maya is always bewildering us with. To su zapravo različite vrste svesnosti kojima nas Maja uvijek zbunjuje. And above everything, A iznad svega, give up the tendency to try to exploit others. treba odustati od sklonosti da se pokušavaju iskorištavati ostali drugi. Here is a body, Ovdje je telo, let me enjoy it for my sense gratification. ajde da uživamo u njemu radi svog čunog zadovoljstva. Because that mentality produces all kinds of distortions, Jer taj mentalitet proizvodi razne vrste iskrivljivanja, which take away from our actual appreciation, respect, and ultimately love. i to nas onda odvlači od te naše stvarne poštovanja i konačno od ljubavi. Is that right? Je li to u redu? Anything else? Još nešto? Ja sam htio da pitam o nekoliko aspekata prenošenja znanja sa duhovnog učitelja na učenika. He wanted to ask about several aspects of transmitting spiritual knowledge from the disciple, from the spiritual master to the disciple. Dakle, Prabhupada govori na sarkastičan način o neovlašćenim duhovnim učiteljima koji govore da se uspostavlja neka struja između duhovnog učitelja i učenika i kada duhovni učitelj prenese to znanje, onda se osjeća potpuno ispražnjeni. Naravno što Prabhupada kaže da to uopšte nije tako. Now he refers to some sarcastic examples where, like, between the spiritual master and the disciple there is some current, electric current, and if the spiritual master transmits the knowledge, he becomes empty. Now, Srila Prabhupada criticizes that and says it is not so. Please show. Čini mi se da Srila Prabhupada ne daje eksplicitno objašnjenje kako se zapravo to znanje prenosi. Okay. So he thinks that actually Srila Prabhupada does not give the clear explanation how the knowledge is transmitted. Ali daje na indirektan način objašnjenje mnogo tih aspekata koje ja nažalost ne mogu da sažmem i da shvatim. But he sees and he reads that indirectly Srila Prabhupada explains a lot of how this process is done. But he unfortunately cannot understand that. Da li uopšte treba pokušavati da se to shvati ili da se prihvati onako kako jeste? Should he at all try to understand how this is done? Yes, you should try to understand. When Srila Prabhupada was giving me Gayatri mantra, Kada mi je Srila Prabhupada dao Gayatri mantru, there was a kirtan going on right next to us. Odmah tu pored nas kirtan se dešava. This was in New Vrindavan. To je bilo na Novom Vrindavanu. So Prabhupada was saying the mantra and he was asking me to repeat it. I onda je Prabhupada izgovarao mantru i tražio da je ja ponovim. So I couldn't really hear what he said. A ja nisam baš mogla da čujem šta mi on to govori. So he tapped me on the head. I onda me malo ovako lupnuo po glavi. Maybe he thought I was asleep. Možda je mislio da sam zaspao. So I woke up. I onda sam se probudio.
But our process of receiving the knowledge Ali naš proces je primanje znanja is that the spiritual master speaks what he's heard from his spiritual master. i to tako da duhovni učitelj govori ono što je čuo od svog duhovnog učitelja. And we try to listen. A mi pokušavamo i slušamo. We're only going to be able to hear as much as we're qualified. Jer bit ćemo sposobni da čujemo samo onoliko koliko smo kvalifikovani. And as much as we're desirous of hearing. I onoliko koliko zapravo smo željni slušanja. And as much as our mind is not interfering. I onoliko koliko se naš tu ne ubacuje. Therefore, the spiritual master, one who's expert, he tries to explain things in a way that's understandable to the disciple. I tako duhovni učitelj, onaj koji je ekspert u tome, on pokušava da sve objasni na takav način da to bude jasno učenicima. Then the disciple, if he's actually listening, he listens, tries to understand what he's heard. I onda učenik koji zapravo sluša, on pokušava da shvati to što je čuo. And if he's sincere, he tries to do what he's told. I ako je iskren, pokušava i da uradi to što mu se kaže. That way he gets some experience. I na taj način dobije neko iskustvo. It's the same thing for everything. I ista stvar važi za sve. If you want to learn how to fix a car, Ako želiš da naučiš kako da popraviš kola, you have to learn from the expert mechanic. moraš to da naučiš od odličnog automehaničara. And he tells you what to do. Turn this screw with a screwdriver. I on će ti reći šta da radiš. Sad zavrni ovaj šraf sa ovim šrafcigrom. And he watches you. I gledat će te. So you turn the screw. I ti to zavrneš. If you turn it the wrong way, Ako zavrneš, odnosno okreneš he tells you you just turned it the wrong way. onda ti kaže, sad si to uradio kako ne treba. If he tells you and he doesn't want you how to turn the screw, Ako ti kaže šta da radiš, a ne gleda da šta and you radiš, turn it the wrong way, i ti ga okreneš u suprotnu pravicu, then you might be in a lot of trouble when you drive the car. onda ti se može puno toga desiti kad budeš teo da voziš tako. So hopefully he tells you the right instruction because he's an expert mechanic. Nadajmo se da ti on daje dobra uputstva jer je odličan mehaničar He or his representatives watch you as you follow his instructions. i da te on ili njegovi neki predstavnici, tu sledbenici, gledaju kako to radiš, da slediš njegovo uputstvo. You did the right thing and now the car works very nicely. I nadajmo se da si uradio kako treba i onda kola rade kako treba. And if something goes wrong, A ako nešto krene po zlu, either you have the wrong, he's not an expert mechanic, ili on nije dobar mehaničar, or you didn't follow his instructions, ili ti nisi sledio njegovu uputstvo. or you should get a new car. Ili treba da uzmeš nova kola. Thank you very much, Brother. Hvala. Caitanya Caritamrta ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Or Premanande.